umekubali kunyanduliwa? Yes, nimekubali because nimeitwa Satan, Iblis, pepo. Okay, hata kwa comments kuna wasi wanasema hufai kuwa unasema kitu kaa hiyo. Si vizuri. Sijui unaonyesha watoto nini. Unaweza ambia nini? Nimejiachilia kwako ninyandue. Ukitaka kunipiga hivi kama chapati unifanye namna gani? Nitumie vile unataka. Unaona? Kuna comment niliona mahali. Kuna comment niliona mahali alikuwa anasema ati the guy behind this song alikuwa ananyanduana. And then bibi yake akasema, oh God, Mungu, Yesu. And then like serious? William Getumbe ninyandue Yesu. Hello. What's up everybody, my name is Bo. Ni Mwas na ukiniona mbele ya kamera unajua what it is manzi. I'm pretty sure mko familiar na the song trending ya YESU NINYANDUE. And manzi hii lazima tungefanya. Kitu ya kwanza hii lazima tungefanya. Iko stuck kwa mind yangu every time. And tutakuwa tunaongea na the man behind the song. Amekuwa kidance na Pampas. Tutakuwa tunajua ni kwa nini. And straight to the hit. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa William Getumbe aka Ninyandue. YESU NINYANDUE. So mimi swali ya kwanza. YESU NINYANDUE. Hiyo ndio kitu yenye nataka tuongelele sana. But before that, mimi kama vile nakujua, najua wewe ni content creator. Wewe ni pastor. Wewe ni psychologist. Ni kitu gani nyingine unatujui? Producer. And at the very same time I'm married. I have 4 children. Okay. Yes. And so when you're a husband, a producer, content creator, wacha hata nikuite comedian cause let me tell you. CEO William Getumbe Foundation. William Getumbe Foundation. Yes. So tutakuwa basically tunajua more about that. Yes. And kitu ya kwanza, being a pastor. Yep. Na being a content creator. Yes. You know, content creation sometimes inaweza end to a little bit nini. So how do you balance that? One of the things ambayo watu wameshindwa kufanya, okay, mimi ninaifanya lakini watu wameshindwa kufanya. Nimesema mimi ni content creator, mimi ni pastor. Na si pastor tu ati Kenya, nimezunguka sana, nimeenda South Africa, nimeenda Malawi, Uganda, East Africa yote, Europe, Portugal. Nimezunguka. Nimezunguka nikihubiri neno. Na one of the things yenye watu wanashindwa kufanya ama kunielewa ni ile ya kwamba kusema kwamba hii upasta inafika hapa, hii ni content creation, alafu hii ni Bill Gates Records, we have Bill Gates Records here, then William Getumbe Foundation. So having, this is the boundaries. This is the boundaries. That's where, like, people don't really understand when I'm doing this, I'm doing as well. Seme, kwanza, almost 3/4 of my time is with my family. Because my wife is the one who shoots what I'm doing. And we discuss. Tunadiscussingi sana, namuuliza, is this okay? Do you think if I did this I will offend you? She has to give me the okay. Because yeye ndiye anashikilia familia. Unajua shingo ndiye ina decide where the body goes and so definitely there is that, and then the issues is everything that we do it together, whether it's in the foundation, whether it's Bill Gates Records, whether it's in the family. So we are always together. In fact, people tell us we are lovebirds because where you see her likely minta kwako na mimi utaniona ako. Yes, so there is that. And so there is that tunafanya hivyo na tunajaribu kubalance. We balance and we also divide kazi zetu. Hatuna ile kazi ya mtoto like you've seen our twins. We have Malia and Talia, or Maria and Laura. Twins ya mewaona ni wasupu uanze kulipa pesa pole mdogo. So yes, we balance that and we say tunafanya kazi pamoja. So hakuna ile ya kwa mimi ni mwanaume sana so I can't do it. No. So kama ni kazi mnafanya pamoja. Haya. Let's talk about this. Kwa video zako kila mtu anakuwa na outfit yake. Kuna wenye wanakujanga wanasema, you know what, mimi naitwa Kadongo, acha nivae apron ya orange. Mimi naitwa Mulamo, acha nivae hii. Mimi naitwa Crazy Ken, acha nivae hii. But yako ni so different from watu wengine. Diapers nimekuwa nikifanya sensitization and advocacy ya diapers. Kuna watu hapo na fistula, diabetes, cancer, mkojo upita. Na unajua watu wakubwa sasa wakati wanavalishwa diapers inakuwa shida, na kuna hiyo stigma that's associated with diapers. So
many people have heard my story that I was once in such a situation ya kwamba urine inapita, and so I was in diapers, although now I'm okay. Lakini sasa I continue to put diapers to encourage that person who is out there ajua kwamba anaweza overcome fistula, diabetes. Kuna fistula wa mama, kuna fistula wa wanaume, kuna cancer, kuna wale ambao wako physically disabled ama special needs ambazo wanahitaji diapers. Na so it's just okay ama adults ambao miaka yao imeenda, wale shosho na guka ambao mkojo upita tu bila wao kupenda, so they can put on diapers without being stigmatized in the family. And of course maybe you don't have to be ashamed. Yes, you don't have to be ashamed. Unajua, or even those people who are terminally ill, even HIV wenye wamekataa kunywa madawa, and pia watu ambao wanagwaruzana nyuma. I saw some sasa unacheka na ni ukweli lifestyle. So unajua mwanaume ukigwaruso nyuma sana kwa muda mrefu, sasa unajua uko unakosa break. So utafanya nini kama mzazi? So I know there are those guys who are feeling ish about me putting on diapers, but especially for a boy child, na vile wamejitolea kwa hiyo kazi ya mapenzi ya jinsia ambayo ni sawa, kuna advantages zake, na nimesema mara kwa mara, na disadvantage. Na siwezi sema, I'm not judging you, but I'm just telling you that this is maybe probably at some point you'll medically need a diaper. Yeah. But I'm not judging you, so don't usinipige mawe. Okay. Tutoe tu other things. Yes. You being a pastor na bado unavaa diapers. Kuna maybe like force inakuja na watu wanakwambia, you know what? Hey, kwanza, you know pastors hata mapastors huwa wagonjwa wengi, lakini they don't come out saying this is it. And not only pastors but Christians don't want to come out and say kuna this situation, but they are mostly affected. Yes, at first, hata wacha hii mambo ya ninyandue leo. At first when people saw me in the streets na diapers na mapasta, walisema mimi nimeanguka. So sijui hiyo kuanguka ni gani, because ukienda hosi manases wanakuvalisha diapers, lakini huyo si dada yako, si ndugu yako, unaona? So anakuvalisha hiyo kitu na si yeye at your blood relatives, because most of our relatives ambao wako wanakupenda nini wanawaachanga. If you're terminally ill, they leave you and you are under the care of a nurse who will make sure that umevalisha hii kitu. So unaona, so badili yawe kuwa stigmatized about it, so unaivaa tu. Yes, unaivaa tu. So I know there are those ones who are saying, this is not spiritual, this is not right. But on the other hand, I'm encouraging you that this thing is hygiene na inaweza tumika kwa mtu mzima. Let's talk about sasa musically. Wewe ni musician, si ndio? Your wife is a musician too. Bado your kids bado ni musicians. Creators, And umetoa ngoma mingi, but kuna moja ulitoa juzi and imekuwa ikishika kwa like mtandao, iko viral vibaya sana. And basically the first question ninaweza nikakuuliza, ngoma inaitwaje? Inaitwa Ninyandue. Yesu Ninyandue. And kuna meaning. Sisi watu pale nje wanajua jina Ninyandue ni jina tofauti sana. Wacha niseme tu, wanajua Ninyandue ni twatwa. So unasema Yesu Ninyandue. Is it Yesu ni twatwa ama Yesu ni twatwa? So meaning yake ni gani? Ukisoma katika kitabu cha Luke, Biblia inasema ya kwamba and the Virgin Mary kwa uwezo wa Roho Mtakatifu quotes akapokea mimba ya Roho Mtakatifu. But now you see God in his word also says that the natural things zenye tunaziona zinatuonyesha about the spiritual things. So Mungu ndio mwanzilishi wa sex. Ingawa hakuambia kwamba ameshaifanya na ameshaifanya na nani. Umeelewa? Sasa mimi katika hali yangu ninaelewa kwamba yes, watu wanaweza ielewa tofauti, but you must know that this is the current generation. Si watu wa kuchukua, si tunawaambia please, unawaambia vitu vile vilivyo. So this, yes, it's not like you have to use soft words, you know. The current generation, from hata ukiangalia content yenye na create online, ni hard stuff. When you come to hard stuff and you're dealing with hard stuff, you have to deal them with on a hard way. So Yesu Ninyandue, yes. Ya kwamba you understand the intimacy that is there between a man and a woman, si ndio? Na when you understand that intimacy, na ndio nani apokee mimba, Mariamu ilibidi amejisubdue, amejiachilia, amekubali.
That's why unasikia umekubali kunyanduliwa. Yes, nimekubali because sijui vile itake in whichever way. Cheka tuna ni true. Whichever way God you want to do it. Yeah. Unaona? Sisi tunaielewaje? Tunaielewa kama twatwa. Lakini kama Mungu hata ataifanya kwa twatwa, lakini nimekubali, you get into my privacy. Yesu ninyandue, nipate mimba ya upendo, nipate mimba ya imani, ya mafanikio. That's how I understand it. Is the video out yet? We have a picture video ready that's on the YouTube. Oh, by the way, thank you very much. We're already at 3,000 views by today. Actually, there are 2 videos. There is the first one raw tukifanya kwa studio, and then there is the second one that we equal on in a picture form, and there is another third one that is coming. Yes, we tunafanya, and I want to thank you by the support, ata comments. Me by this kasiriki, I'm just happy because watu wanatoa anga yao and their frustration, and they are showing what they understand. Actually, that is the next question I have. Of course, si kila mtu anakuja anasema, you know what, hii jam iko fiti sana. Hii song iko fiti sana. Kuna mse maybe kwa chache yake anajua. Okay, hata kwa comments kuna watu wanasema hufai kuwa unasema kitu kaa hiyo. Si vizuri. Sijui unaonyesha watoto nini. Unaweza ambia nini? Number 1, wakati tuliweka kwa YouTube imesema ni it's not made for kids. So definitely hiyo tumejiondoa hapo kwa watoto, that it's a stuff for 18 and above. But if you look at today, the current generation, watoto wana mature as early as 16. If you go to places like Netherlands, wanakubali mtoto aolewe, msichana aolewe ama kijana aolewe, awawane wakiwa at 16, but they stay at their parents until they get to 21. Here in Kenya, of course, 18 is ndio hiyo miaka. But the thing is, if you look at the stuff online, then you can dictate and say mtoto wako hataona hii ama hataona hii. That's a parental issue, you as an individual. And me as a counseling psychologist, nitakwambia hivi, vitu vingi ambavyo tunakana ndio vinafanyika. Na sasa that's where the problem is, ya kwamba tunakana hii na ndio hiyo inafanyika, and so we do not address it. So me, I'm just addressing it. Yes, the other thing about being a pastor and Nyandue, nimeitwa Satan, Iblis, Pepo. And I like it, and I thank you for calling me all those names. Sikatai kwa sababu si majina yangu. Si majina yangu. Plus haters make you famous. It doesn't make hata stick ndani ya roho yangu. Mimi sijasikia ubaya. Kwa sababu by the way, kama nitukano mingi, you can imagine all the way. Na mimi si mtoto at 40. Mimi si mtoto. So ile vitu nimesikia ni mingi. And as to whether I did it in a different fashion, I have 6 albums. Mnaweza enda kwa YouTube yangu Getumbe. Angalia 6 albums. Kuna worship, kuna nini. Of course, people have different feelings. Yes, this one Yesu Ninyandue, Mungu ameona ni vema iende. So kuna ile time nilikuwa naandika hii ngoma. Kuna okay, idea ikikuja. The first thing, kuna vinyo ulisikia jina Ninyandue. Wewe ukoona Ninyandue inamaanisha hivi na inamaanisha hivi. But wacha mimi nifanye ikue like a song. Nini ilikuwa ina run kwa mind? Hii wimbo niliandikia kwa mlima ya mapenzi. Those guys who know Kapsoya, kuna mlima hapa juu ya Safaricom, inaitwa mlima ya mapenzi. People go pray there, they go relax there, most of my songs I've done because it's an upper environment and it's an open environment. So you get to get there and you get the free space, you get the idea. So yes, nikawa pale Yesu ninyandue, nipate imani, nipate mimba ya imani. And the only way to conceive is through kunyanduliwa. Yeah, so I know kunyanduliwa ina maana ingine, lakini specifically we're not talking about those many meanings about it. Like in Yesu Ninyandue, what came into my mind, yeah, I have to be intimate. I have to lose myself. Wewe unajua kesho ni Valentine. Yes? Kesho ni Valentine. So huyu dem ama huyu sweet wako, mpoa wako ndio yani ndio ajiachilie kwako, lazima akuwe very intimate. Watu wengi tunaenda kanisani na we are so rigid with God. It's until we get that place of and allow me to use the word orgasm. It is only when you get to that place where you feel orgasm that ume lose all, yani unakuanga umejiachilia kila kitu imeisha. And that's only
that is only achieved through what? Intimacy, intercourse, si ndio? Sasa God hata wakati spirit yake inakuja kwa church, lazima ujiachilie beyond that. And that's what I'm trying to say. You have to kujiachilia ndio upate hata hiyo mimba. Lazima ujiachilie to an extent ya kwamba me I don't care. God, I really don't care what happened. Nimejiachilia kwako ninyandue. Ukitaka kunipiga hivi kama chapati unifanye namna gani? Nitumie vile unataka. Unaona? Kuna comment niliona mahali. Kuna comment niliona mahali alikuwa anasema ati the guy behind this song alikuwa ananyanduana. And then bibi yake akasema, oh God, Mungu, Yesu. And then like serious? So atulikuwa na nyanduana, and then bibi yako akasema Yesu, and then uko like, Yesu ninyandue. That's a good idea. Yesu ninyandue, ninyandue. Yesu ninyandue, nipate mimba ya imani. Yesu ninyandue, ninyandue. Yesu ninyandue, nipate mimba ya imani. Umekubali kunyanduliwa, umekubali kunyanduliwa, umekubali kunyanduliwa. Kuja kwa bed na haikukuwa imekuja kwa dog style ama cat style. Imeweza. It's just a song that came. Yeah. So of course hizi kwa interview kama hujatupatia freestyle. Yeah. Nataka tupatie freestyle vizuri sana. Oh. Yeah. Yesu ninyandue, siniweke kauli. Yo, nataka Yesu ninyandue, ninyandue. Hey, Yesu ninyandue. Pate imani, imani, imani. Umekubali kunyanduliwa, nimekubali kunyanduliwa, nimekubali kunyanduliwa, nimekubali kunyanduliwa. Yesu ninyandue, ninyandue. Yesu ninyandue, nipate mimba ya imani.